Đầu tiên, thay mặt đội ngũ US Investment, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư định cư quốc tế, Phi Hùng xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị và gia đình đã dành thời gian quý báu tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay cùng chuyên gia bất động sản quốc tế với chủ đề đánh giá thị trường đầu tư bất động sản tại thành phố Tampa, Florida, cùng chuyên gia bất động sản đến từ Jeffrey Grant đến từ tập đoàn Lennar, được tổ chức bởi US Investment. US Investment với mong muốn là cầu nối đến quý nhà đầu tư và gia đình Việt, cũng như là chia sẻ những thông tin đầu tư chính thống, qua đó giúp quý nhà đầu tư và các anh chị có được những thông tin chính xác và trong việc hoạch định các chiến lược đầu tư sinh lời bền vững, an toàn và tối ưu nhất. Hiện diện trong buổi chia sẻ ngày hôm nay có diễn giả là chuyên gia bất động sản đến từ tập đoàn Lennar, một trong những công ty xây dựng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ông đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam cũng như nhà đầu tư quốc tế trong việc sở hữu các căn nhà trên toàn nước Mỹ. Ông là cố vấn cấp cao của tập đoàn Lennar, có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc cố vấn phát triển đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Hoa Kỳ. Với kinh nghiệm chuyên sâu và am hiểu thị trường bất động sản Mỹ, đặc biệt là khu vực thành phố Tampa, bang Florida, Hoa Kỳ, thì ông đã hỗ trợ hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới đầu tư sinh lời bền vững tại thị trường Hoa Kỳ. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào 3 nội dung. Thứ nhất là cập nhật thông tin thị trường bất động sản tại thành phố Tampa, bang Florida ở năm 2023. Thứ hai là chiến lược đầu tư sở hữu nhà tại Mỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là cho thị trường Việt Nam. Thứ ba là giới thiệu cái cộng đồng nhà nổi bật tăng trưởng tốt tại thành phố Tampa để nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn. Và để thuận tiện trong việc theo dõi việc chia sẻ của Mr. Jeff thì trong quá trình Mr. Jeff trình bày thì Phi Hùng sẽ tiến hành thông dịch lại bằng tiếng Việt để quý anh chị và nhà đầu tư có thể tiện theo dõi trong buổi livestream ngày hôm nay. Hello, Jeff. Nice to Good meet morning. you. Nice to meet you. So it's our pleasure to have you here. Today, we would like to invite you to join this webinar to share with Vietnamese investors about their house markets in Tampa areas, and you will also help us to share with the Vietnamese investor about the strategy to invest to own a house in Tampa areas, and you can also share with us your recommendations community that the Vietnamese investor they can choose to invest in Tampa area. Now, please present your presentation. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. My name is Jeff Grant. I work for Lennar Homes. I am the international ambassador for Lennar Homes, and I'm really excited this morning to share with you great opportunities that exist in the Tampa Bay area regarding investment real estate. Thưa quý vị, thì ông Jeff vừa mới trình bày là ông Jeff là đại sứ của công ty Lennar ở thị trường Tampa, và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì ông Jeff sẽ chia sẻ với quý vị những cái cơ hội trong việc đầu tư nhà ở thị trường Tampa. I'd like to get started by thanking you all for joining us for this, and I'd like to get into the presentation very quickly here. So if I could share my screen here. Okay. Can you see my screen? I share with you the right to share your screen. Okay. Just let me know when we got it. Quý vị chờ một chút xíu, thì hiện tại thì ông Jeff đang chuẩn bị share cái màn hình của mình. Okay, so like I said before, my name is Jeff. I am the international ambassador for Lennar in the Tampa division. I want to tell you a little bit about Lennar first, and then I want to talk about the Tampa Bay area. Why invest in the Tampa Bay area? And then I want to share with you some exciting communities that we have launched that are good for investors. Thưa quý vị, thì ông Jeff vừa mới nói là trước tiên thì ông Jeff sẽ giới thiệu sơ về công ty Lennar. Sau đó thì ông Jeff sẽ giới thiệu về cái thị trường nhà tại thành phố Tampa,
Và cuối cùng là ông Jeff sẽ chia sẻ với quý vị những cái cộng đồng nhà mà quý vị nên đầu tư tại thị trường Tampa. So who is Lennar? We are the largest builder in the entire nation. We are a new home builder, but what makes us so unique is that when you purchase a home with Lennar, you are buying a high energy efficient home that has everything included in it at the time of purchase. Ok, thưa quý vị thì ông Jeff vừa mới nói là công ty Lennar là công ty xây dựng lớn nhất ở bên thị trường Mỹ, và công ty này sẽ cung cấp những cái căn nhà mới với đầy đủ cái tiện nghi khi mà quý vị mua và sở hữu căn nhà từ Lennar. So when I say everything is included, what does that mean? Well, that means that when you purchase a home with us, you're going to get all the appliances, high energy efficient appliances that will be provided. You're going to get the microwave, refrigerator, dishwasher, granite throughout the house. It's going to have all the blinds. You're going to have all the fan packages, garage door openers, a yard that's landscaped for irrigation, complete irrigation and landscaping package. The house is going to be 100%. That means that it is move-in ready for any investor that wants to rent the home out immediately. Thưa quý vị, ông Jeff có chia sẻ là đối với những cái căn nhà do Lennar xây dựng và bán, thì những cái căn nhà này là những cái căn nhà mà sẽ có cái sự tiết kiệm năng lượng, và quý vị đã có sẵn tất cả các tiện nghi khi mà và sẵn sàng để dọn vào, bao gồm như ví dụ như là lò vi sóng, cái tủ lạnh, máy giặt, và những cái căn nhà này là những căn nhà có cái cảnh quan rất là đẹp, cũng như là có những cái khu vực sân. Và như một lần nữa thì ông Jeff cũng có đề cập là những cái căn nhà này là những căn nhà đã hoàn thiện toàn bộ và sẵn sàng để cho chúng ta khi mà mua thì có thể dọn vào ở ngay. This is what makes us different from any other builder in the United States, is that you are going to get a complete home fully equipped at the time of purchase and close at one low price. Ông Jeff một lần nữa là nhấn mạnh rằng là những cái căn nhà này là những căn nhà sẵn sàng để chúng ta có thể dọn vào ngay sau khi mà chúng ta mua, và cái giá cả thì nó rất là phải chăng so với lại những cái công ty khác trên thị trường Mỹ. So I would like to share with you just a quick video on Lennar. Welcome to Tampa, home to more than 20 Lennar communities. Also home to sau đây thì ông Jeff sẽ chia sẻ với quý vị một cái video về thị trường về thành phố Tampa. Bay Area, everything's included. Walk out your front door and the opportunities are endless. Here, top-notch entertainment is never hard to come by. Check out the Straz Center for the Performing Arts, where you can find Broadway quality productions, as well as world-famous comedians and musicians. You haven't Stay in touch with nature at Tampa's Lowry Park Zoo. Or stop by the Florida Aquarium, where interactive exhibits happen every day. Don't know what you're after, then Busch Gardens is the place for you. Home to world-class roller coasters, Tampa's premier theme park offers rides, shows, and animal attractions. Living in Tampa means you're never far from the beach. And with great weather year-round, you can soak up the sun, cool off in the water, or catch awesome sunsets from the shore. Between endless golf courses, 3 major sports teams, and our very own Seminole Hard Rock Hotel and Casino, residents sure know how to have a good time. And while locals play hard, they work hard too. Growing alongside the tech boom, Tampa's job market is expanding rapidly. In fact, a recent report states Tampa is the 3rd best city in the U.S. to find a job. Tampa is home to many startups and family-owned businesses, as well as global companies like Amazon, HSN, and Microsoft. Top schools for every grade level can be found across the Tampa Bay area, as well as colleges such as the University of South Florida, the University of Tampa, and the Art Institute of Tampa.
And schools aren't the only institution around. For over 40 years, Lennar Homes has remained Tampa's #1 home builder. Listed on the New York Stock Exchange, Lennar has built over 800,000 homes in the U.S. since its inception in 1954. With a Lennar home, everything's included. This means stainless steel appliances, granite countertops, ceramic tile floors, and more, all for one low price. Xin lỗi quý vị chờ trong giây lát. Homeowner, Chép first-time buyer, Lennar Homes has something to fit every budget and lifestyle. So come to Tampa to find the home of your dreams and discover a truly great place to live, work, and play. Lennar Homes, where everything's included, except for the flippers and goggles. To learn more, visit lennartampa.com. I guess you can move forward. So and we will share your video to the investor later. I guess we had some technical issues with that, and I do apologize Yeah. about that. It's coming across a little rough here. Okay. Jeff có nói là ông Jeff xin lỗi quý vị là hiện tại thì bên đầu ông Jeff có một số vấn đề trục trặc về kỹ thuật nên là cái phần chia sẻ video thì sẽ được chiếu sau. Okay. Can you see this? Can you see my screen? I haven't seen yet. Okay, we're getting some technical difficulties here because I'm showing my screen here. Okay. Let me do. Okay. Can you see this? I just received a message that you start the screen sharing but haven't seen anything. Okay. Because you're breaking up on my end. Okay, so I guess I can share from my end. Okay. Okay, I got it. Okay, great. Okay. Thưa quý vị, thì sau đây thì ông Jeff sẽ trình bày cái phần trình bày của mình về thị trường nhà ở tại thành phố Tampa cũng như là những cái khuyến nghị của ông Jeff đối với những cái cộng đồng nhà mà ông Jeff đề xuất. So can you see that? Yeah. Okay. I can see that. So can you open it a bit larger? Yeah, that's what I'm trying to get done here. You can go to the bottom. You can see a sun clock at the bottom right. No. There we Yeah, go. that's it. And On that. just love the world of computers. Okay, here we go. It's going slow, but we got it. Okay. All right, so are we good? Can you? Now it's coming up. Yeah. Okay, so the real estate market in Tampa has been incredibly strong. Nationwide, some home prices are falling, but in the Tampa area, Tampa is on fire with its real estate. Thưa quý vị, thì ông Jeff vừa mới trình bày thì chắc quý vị cũng đã biết thì thị trường nhà ở Tampa là một cái thị trường rất là nóng ở thời điểm hiện tại, và trên màn hình thì quý vị có thể thấy là rất nhiều người dân từ các bang khác ở Mỹ đã di cư đến thành phố Tampa. So as you can see from the Washington Post, which is one of the newspapers in the United States that is incredibly popular, it's stating that the Florida home prices are holding steady and even rising as people flock south. What is happening is Tampa is seeing a big surge
of migration of people coming to this area. Thưa quý vị, một lần nữa thì ông Jeff có chia sẻ thì quý vị có thể thấy ở trên cái màn hình thì theo thông tin ở trên tờ báo The Washington Post của Mỹ thì người dân ở khắp các nước Mỹ, ví dụ như là ở bang New York, ở bên Washington DC, ở Chicago đang tập trung và tìm kiếm cái việc di cư đến thành phố Tampa. And there's many reasons for that. The Tampa Bay Business Journal just recently came out with a report saying that the rental prices dropped across the nation, but not in Tampa. What does this mean? This means that investors are in good position. Anybody that buys for investment in the Tampa area is really doing well right now. They're seeing good returns on their investment. Quý vị có thể thấy là trên màn hình là chia sẻ một cái báo cáo cho thấy rằng là cái giá nhà ở trên khắp nước Mỹ thì đang giảm, nhưng mà riêng cái khu vực Tampa thì giá nhà không giảm, và đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho các quý nhà đầu tư có thể đầu tư vào khu vực này. And we're seeing an incredible amount of job creation in the area as well. So we're having a thriving economy locally. And then there's a lower cost of living around Tampa, which is causing a lot of people to come to this area and migrate here, which has really been strong. So everybody that knows anything about investing in real estate knows that you want to have an area where the growth is coming from jobs. And this is the case with Tampa. Quý vị có thể thấy là ở cái khu vực này thì cái việc mà tạo ra việc làm hiện tại đang rất là nhiều. Tampa có một cái nền kinh tế rất là ổn và cái chi phí sinh sống ở cái thành phố này rất là phải chăng. Trong tháng 6 năm 2023 thì giá nhà ở Tampa đã tăng 3,5% so với lại năm ngoái, và cái mức giá trung bình là khoảng 445.000 đô la Mỹ cho một căn. So one of the biggest studies is Redfin. Redfin is the most respected source for real estate data. And just this month, Redfin came out with the strength of the housing market in Tampa. And the headline in the article was, what is the housing market like in Tampa? Well, in June of this year, Tampa's home prices were up 3.5% compared to last year, selling for a median price of $445,000. Meanwhile, the rest of the nation is actually steadily declining, but Tampa is staying strong. The market in Tampa is great. Một lần nữa thì ông Jeff có nhắc lại là thị trường nhà ở Tampa hiện tại rất là nóng, và cái giá nhà ở các khu vực khác trên toàn nước Mỹ thì đều giảm, nhưng mà riêng khu vực Tampa này thì giá chỉ có tăng. So there are 7 reasons to invest in the Tampa real estate market. On the next slide, you see, what are those reasons? Why would I invest in Tampa's real estate? Well, number one, people are migrating to the Tampa area in record numbers, right? Young professionals are coming to this area to start their careers. Younger people are graduating from colleges, from heavily dense populations, and they want to come to this area. Tiếp theo thì ông Jeff chia sẻ những cái lý do vì sao mà các nhà đầu tư nên đầu tư vào cái khu vực Tampa, đặc biệt là bất động sản tại khu vực này. Lý do thứ nhất là hiện tại là có rất nhiều người đang tìm cách di cư đến cái khu vực Tampa, và cái việc di cư này nó đạt những cái con số kỷ lục. Cụ thể là những cái người trẻ, người ta sẽ đến cái khu vực này để bắt đầu cái nghề nghiệp, bắt đầu cái việc tìm kiếm theo đuổi những cái cơ hội việc làm, và đặc biệt là có những người trẻ tốt nghiệp từ các trường đại học cũng như các trường cao đẳng, tạo ra rất là nhiều cái yêu cầu về nhà. Thứ hai là có nhiều cái người trong lĩnh vực quân đội thì cũng tìm kiếm đến cái khu vực này, tại vì cái khu vực này là cái khu vực của không quân,
và họ cũng tìm kiếm nhà ở khu vực này trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, và cái nhu cầu của họ rất là cao. And I mean, MacDill Air Force Base is actually one of the largest Air Force bases in the United States. It employs over 50,000 civilian people. And when people get assigned with the military to the Tampa Bay area, they're going to be here from 3 to 5 years. Many of those people are looking to rent for the interim. Và cái khu vực này á, thì nó không có sẽ có khoảng 50.000 quân nhân làm việc trong cái lĩnh vực không quân, sẽ tìm kiếm cái việc mà thuê nhà ở cái khu vực này trong vòng 3 đến 5 năm tới. In Tampa, you're going to see higher appreciation rates. The demand for Tampa real estate is high, causing these great appreciation rates on property. Cái việc này nó sẽ đóng góp rất là lớn trong cái việc mà tìm kiếm, cũng như là cái nhu cầu mà tìm nhà nó sẽ tăng rất là cao trong thời gian tới tại khu vực Tampa này. Third reason, well, Florida is known for being a tax-friendly state. There's no income tax in Florida, causing a lot of people to want to come here because it's less expensive to live here. The cost of living is actually 5% lower than the country's average. Và tiếp nữa là một cái vấn đề rất là quan trọng mà Phi Hùng nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó chính là cái việc cái chi phí sinh sống. Cái chi phí sinh sống ở thành phố Tampa này thì nó thấp hơn khoảng 5% so với lại cái mức trung bình của toàn nước Mỹ. One other reason why it's great to invest in Tampa is that it's an incredible lifestyle here. Florida is named the Sunshine State for a reason, right? Tampa's famous for its beautiful, world-renowned beaches, its professional sports teams, and the entire Bay Area is thriving. It's just thriving. There's fun, there's sun, world's best entertainment parks like Disney World, Universal Studios, all of that's just an hour away from Tampa. Và một cái điều rất là thích là ở cái khu vực Tampa thì nằm ở bang Florida, là khu vực miền Nam của nước Mỹ. Cái khu vực này là được mệnh danh là bang của mặt trời, của ánh nắng mặt trời, tại vì cái khu vực này nó nằm ở phía Nam, nên là cái lượng ánh sáng, cái thời gian có ánh sáng mặt trời nó sẽ nhiều hơn, và cái khí hậu nó cũng tương tự như Việt Nam mình. Tampa thì có nhiều cái bãi biển để chúng ta có thể đi du lịch, và Phi Hùng rất là may mắn là trong năm 2017 thì Phi Hùng cũng đã có cơ hội đến thăm cái khu vực Florida này, và Phi Hùng thấy là đây là một cái nơi rất là đáng sống, và cái khí hậu của nó thì cũng tương tự như cái khí hậu Việt Nam mình. Và thêm vào đó thì Tampa cũng có rất là nhiều cái đội thể dục thể thao, và nên là nó thúc đẩy cái lối sống ở đây rất là thu hút rất là nhiều người trẻ. Và đặc biệt là ở đây có cái vịnh với nhiều cái hoạt động giải trí, đặc biệt là ở đây thì chỉ cách Disney World là cái nơi mà có nơi vui chơi của trẻ em của Disney, có Universal Studio, và chỉ cách 1 giờ từ thành phố Tampa thôi. So one of the most important things to think about or to research when you're buying or investing in an area of real estate is you always want to see a strong job market. And that's the good news about Tampa. Tampa's job market is thriving. Our economy is doing so well here. It's the envy of the nation. Lý do tiếp theo đó chính là đây là một cái nơi mà có cái thị trường việc làm rất là tốt. Tampa, khu vực Tampa thì phát triển kinh tế chủ yếu vào du lịch, vào sức khỏe, vào tài chính, vào bảo hiểm, vào kinh tế, vào xây dựng và cảng biển. Và đây là một trong những nơi mà có cái cảng biển lớn nhất ở nước Mỹ, và cái cảng biển này nó sẽ chịu trách nhiệm khoảng 15 tỷ đô la cho nền kinh tế, tức là cái kim ngạch hàng hóa, kim ngạch
giá trị của cái cảng biển ở đây thì nó trị giá khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. So because of this, because everybody's coming to the area, there's great investment opportunity here. This is a really good place to invest and buy real estate because rental homes are in high demand in the Tampa area, more than anywhere else in the nation. Và cái lý do cuối cùng cũng là cái lý do mà Phi Hùng nghĩ là rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó chính là cái cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản ở Tampa rất là tốt. Ở khu vực này thì cái nhu cầu để tìm kiếm nhà cho thuê rất là cao, và như chia sẻ ở slide trước thì ở cái lý do đầu tiên thì rất là nhiều người sẽ di cư đến khu vực này, nên cái nhu cầu về tìm nhà ở khu vực Tampa này rất là cao, nên cái việc đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt ở cái khu vực này. So, I mean, 44% of all the households in Tampa, they rent rather than they own. Và ông Jeff vừa mới chia sẻ là khoảng 44% các hộ gia đình ở khu vực Tampa thì họ thích thuê nhà hơn là sở hữu nhà, nên đây Phi Hùng nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là tốt khi chúng ta lựa chọn đầu tư ở cái khu vực này. And as you can see, I mean, Tampa continues to rank as one of the best cities in the United States for real estate investing. I mean, we have a booming economy, strong job growth, affordable investment properties here. I mean, they're giving you cash flow and equity growth. Và chốt lại thì ông Jeff có chia sẻ như quý vị có thể thấy ở trên màn hình, đó là Tampa được xếp hạng là một trong những cái thành phố tốt nhất ở Hoa Kỳ để đầu tư bất động sản. Ở đây có một cái nền kinh tế bùng nổ và tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, cùng với các bất động sản đầu tư với giá cả phải chăng sẽ mang đến cái dòng tiền dồi dào, và những bất động sản này đều có cái sự tăng trưởng rất là cao và sẽ mang lại rất là nhiều lợi nhuận cho quý nhà đầu tư. So, I mean, Tampa's just a fun place to live. It's a fun place to live. This is some of the reasons why everybody's coming here, is because of our professional sports teams, which are all top sports teams in the United States. Everybody wants to be here. Và quý vị có thể thấy ở trên màn hình là khu vực Tampa là một cái khu vực có rất là nhiều cái đội thể thao chuyên nghiệp, và trên màn hình là đội bóng bầu dục, và đây là một cái đội mà có nằm trong top 14 ở nước Mỹ. On top of that, our beaches, the different zoos and entertainment parks that are in the Tampa Bay area, not just Orlando, Disney, but you've got incredible entertainment throughout Tampa. Và quý vị có thể thấy ở trên màn hình là cái biển ở Tampa nó rất là đẹp, cũng như là Tampa có rất là nhiều cái khu vực vui chơi giải trí khác, như sở thú nè, những cái khu vực sân bóng chày nè, hoặc là những cái nhà hàng khách sạn, và đây là một cái khu vực rất là sầm uất. We also have the Port of Tampa, which is a huge thing in the Tampa Bay area. The cruise line ships go out from Tampa itself, from our port. Carnival Cruise Line, Norwegian, some of the top cruise lines in the world leave and come through the Tampa Bay area. Và trên màn hình đó quý vị có thể thấy là đây là cái khu vực cảng Tampa, và cái khu vực này sẽ đón rất là nhiều tàu thuyền ví dụ như là từ khu vực Caribe. Ở trên màn hình là quý vị có thể thấy là có rất là nhiều cái tàu du lịch đến với cái cảng Tampa này. We have some of the top universities in the nation. The University of South Florida is well known for its medical. It's one of the top medical research universities in America. And the University of Tampa is one of the top international business universities in America. Khu vực này cũng rất là nổi tiếng đối với cái lĩnh vực giáo dục. Quý vị có thể thấy là có hai cái trường đại học mà ông Jeff có chia sẻ, đó là trường học của South Florida là trường đại học Nam Florida, và trường đại học Tampa. Thì trường đại học
Nam Florida là một trong những cái trường hàng đầu trong lĩnh vực y khoa ở khu vực ở Hoa Kỳ, và trường đại học Tampa là một cái trường đào tạo hàng đầu về kinh doanh. And on the other side of Tampa is Clearwater Beach. It's been rated the #1 beach again by TripAdvisor year after year. Trên màn hình thì quý vị có thể thấy là vào năm 2019 thì bãi biển ở Tampa được được TripAdvisor là một cái bên cung cấp đánh giá về du lịch, đánh giá là một trong những làm cái bãi biển hàng đầu, đứng thứ nhất về cái bãi biển trong lành và trong sạch nhất thế giới. So, I mean, Tampa is just beautiful. Why Tampa? That's what I want to talk about. Is you know why Lennar, but why Tampa? Why invest in Tampa? It's because this city is growing. These are the reasons why everybody wants to live here. This is where the investment opportunities are currently. Và quý vị có thể thấy là cái khu vực này là một cái khu vực hiện tại là đang tăng trưởng rất là nóng và sẽ còn tăng trưởng nóng hơn nữa trong thời gian tương lai, và rất là đáng sống với những cái tiện nghi, tiện ích. So let's talk about two really good investment areas that I've selected for you today. There are two areas that I want to highlight. One of them is North Park Isles. North Park Isles is actually one of the most highly sought after areas outside of Tampa. It's in the suburbs. It's the fastest growing right now and the most reasonably priced area to be in. Và sau đây thì ông Jeff sẽ giới thiệu với quý vị hai cái cộng đồng mà ông Jeff tin rằng là rất là phù hợp cho nhà đầu tư Việt Nam để đầu tư vào. Đó là đầu tiên, đó chính là cái cộng đồng North Park Isles. Thì cái cộng đồng này là một cái cộng đồng nằm cộng đồng ngoại ô, và hiện đây là một cái cộng đồng dành cho những cái gia đình gồm mà bố mẹ và con cái có thể sống, và hiện tại nó đang bán ở thành phố Plant City, Florida. Yeah, it's just outside of Tampa where it's easy access into Tampa for commuters that are going to work. It is also quick access to Orlando and all in the major hub areas. So as you can see on the map, this is where it's located. It's literally about 22 minutes to downtown Tampa. Và cái khu vực này là cái khu vực có cái nhu cầu rất là cao, và nó gần cái thành phố Orlando, và nó chỉ cần 3 phút để di chuyển, còn một thời gian ngắn để di chuyển đến Orlando. My price point there is fantastic. I mean, we are just launching the next phase. Actually, they're meeting right now as we speak, getting ready to launch the inventory for this. And my new home pricing is going to start at $315,000 and go up to about $480,000. Và ông Jeff chia sẻ rằng là cái giá nhà của một cái căn nhà mới tại cái thời điểm giới thiệu là khoảng 315.000 đô la Mỹ, và từ khởi điểm từ 315.000 đô la Mỹ, và có nhiều căn khác thì cũng sẽ có giá cao hơn, nhưng mà giá khởi điểm là từ 315.000 đô la Mỹ. So besides good schools nearby, brand new hospital outside the community that is going to be finished very shortly, all kinds of shopping, easy access to Tampa. This has been sought after for rentals highly, and the price point is right. This is where some of the best investments are going to be. Ông Jeff có chia sẻ là cái khu vực cộng đồng nhà này thì rất là gần một cái bệnh viện, và cái bệnh viện này thì đang trong giai đoạn hoàn thiện và sắp đưa vào sử dụng, cũng như là cái khu vực này rất là gần những cái địa điểm mua sắm, và đây cái giá 315.000 này rất là đáng để quý vị có thể cân nhắc và đầu tư.
This here is just a picture of the pool that we just finished. This will be the community pool and some of the community amenities in the community. Và cái này chia sẻ trên màn hình đó chính là một cái công trình, cái hồ bơi chung trong khu vực cộng đồng nhà này, và nó vừa mới hoàn thành. The second community I want to highlight is an incredible community that is a little bit further north out of Tampa called Mirada. Và cái cộng đồng nhà tiếp theo mà ông Jeff muốn chia sẻ đó chính là cộng đồng nhà ở tên là Mirada, và cái cộng đồng nhà này thì nó nằm ở phía bắc của Tampa. This has been in the news nationwide. It is very affordable with Lennar as a builder inside the community. It's a resort-like community where everybody wants to be living. Đối với cái cộng đồng nhà này á, thì giá cả của nó cũng rất là phải chăng, và những cái căn nhà này thì khi mà quý vị mua thì quý vị sẽ cảm thấy giống như là đang ở resort. So Mirada is the largest man-made lagoon in the country. This is actually it's like a resort inside it. And it's now open for sale. We are seeing incredible sales in there. And this is basically a man-made lagoon that you have access to every single day when you are living in Mirada. Và cái khu vực này, đối với cái khu vực Mirada này á, thì bên chủ đầu tư họ có tạo ra một cái khu vực giống như là cái đầm phá, từ lagoon trong tiếng Anh có nghĩa là đầm phá. Thì hàng ngày thì cái khu vực đầm phá này nó sẽ giúp chúng ta là cảm thấy mát mẻ hơn khi mà chúng ta sinh sống ở cái khu vực này. It's located in what's called San Antonio, Florida, which is also called the connected city to Tampa. It's literally about 40 minutes north of Tampa, where it's very easy access off the interstate. And it's got a 15-acre lagoon in there. It's now completed with lots of trails and dog parks, green spaces. It's just an amazing place where you can enjoy swimming every day, paddleboarding, kayaking, all kinds of stuff. It's just like living in a resort. Và cái khu vực và cái cộng đồng Miranda này nó nằm ở cái khu vực gọi là San Antonio, Florida, và nó được gọi là được mệnh danh như là một cái thành phố kết nối. Cái khu cộng đồng này nó khoảng có một cái khu vực hồ khoảng 15 Mỹ, và nó sẽ trở thành một cái cộng đồng rất là lớn sau khi mà được hoàn thành. Ở đây thì có những cái ví dụ như là cái công viên công viên cho thú cưng và rất là nhiều cái khoảng xanh. Ở cái khu vực hồ này thì chúng ta có thể tắm nè, bơi nè, chơi đua thuyền nè, kayak nè, và rất là nhiều các hoạt động khác. Khi mà ở đây thì chúng ta sẽ cảm giác giống như là chúng ta vừa đi nghỉ vậy, vừa ở nhà nhưng mà cũng là vừa đi nghỉ. So a lot of people want to live in here. That means there's a lot of people wanting to rent in here. Với nhiều cái tiện ích như thế này thì rất là nhiều người muốn thuê cái khu vực này. Như quý vị có nhớ thì lúc trước thì ông Jeff có chia sẻ là khoảng 44% cư dân ở Tampa thì họ chủ yếu là họ muốn thuê nhà, nên là rất nhiều người cũng nhắm đến cái khu vực này. So many of you are probably thinking, wow, this is unaffordable. Well, no, it is very affordable with Lennar. Look at the pricing. You can be in this community, you can buy a townhome in the low 300s.
which in this area is unbelievably affordable. And these do give a good return on investment. Many of my investors locally, many of my doctors and lawyers who are investors that invest with Lennar are buying in this area. They're buying in this community right now. Và ông Jeff có chia sẻ là cái khu vực này thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm của những cái người Mỹ ở Mỹ, và những cái người mà quan tâm chủ yếu là các bác sĩ, các luật sư, và cái khu vực này cái giá cả của nó rất là phải chăng. So here's the bottom line. Why? Okay, go ahead. Và cái khu vực này thì quý vị có thể thấy là cái giá của nó có thể thấp hơn 300.000. Sorry, can you go back to the previous slide? Và quý vị có thể thấy là cái giá nhà ở đây, cái giá có thể từ khoảng dưới 300.000 đô cho đến khoảng 460.000 đô là cái giá nhà ở cái khu vực này, và nó rất là phù hợp và phải chăng đối với một cái khu vực mà quý vị có thể tận hưởng giống như là một cái kỳ nghỉ. Okay, back to you. So, yeah, we all know that you need to be investing in real estate, right? I mean, that's the bottom line. I invest in real estate. Anybody who's smart is investing in real estate. The question has always been, where do you invest? Where is the best places to invest your money, where you're going to get a rate of return, where you're going to get appreciation on the home, where there's a good job market, where there's a high demand? Well, that's the Tampa Bay area. And Lennar is the easiest and the best way to purchase a new home without any problems at a low cost. That is a guaranteed way to preserve and grow your wealth. And these are two of the communities that I have seen in the past perform and bring good returns back to my investing clientele. Và ông Jeff có nói rằng là cái khu vực và tất cả các nhà đầu tư chúng ta khi mà muốn đầu tư thì chúng ta luôn tìm một cái khu vực tốt để có thể đầu tư, và khu vực Tampa này là một cái khu vực có rất là nhiều cái ưu điểm để chúng ta có thể đầu tư. Như ông Jeff có chia sẻ ban đầu, khu vực này là một cái khu vực tăng trưởng rất là nóng về kinh tế, cũng như là có rất là nhiều người di cư đến, và cái nhu cầu về thuê nhà trong thời gian tới nó cũng sẽ rất là cao. Và ông Jeff tin rằng là cái khu vực Tampa này là một cái khu vực rất là đáng để chúng ta có thể đầu tư vì những cái lý do đã chia sẻ như trên. So I want to thank you for giving me this short amount of time to talk to you about Tampa Bay, talk to you about Lennar. I'm here to answer any questions if you have any. I'll also make myself available in the future if you have any other questions. But I honestly believe that Tampa and with Lennar is the best investment for you today in the entire nation. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần hỏi và đáp, thì ông Jeff sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái hiểu biết của mình đối với những cái câu hỏi mà quý vị có thể đặt ra. Thì trong quá trình chờ các quý vị đặt cái câu hỏi, thì ở đây thì Phi Hùng có nhận được một vài câu hỏi từ một số nhà đầu tư đã gửi. Phi Hùng sẽ hỏi ông Jeff và sẽ thông dịch lại cho quý vị. So Jeff, I have some question here of the investor. They want to ask you. So I will ask you the first question. Is that if the investor they choose to purchase a house in your proposed communities, which will have 4 to 5 bedrooms, how much that they will receive when they rent that house to other people?
So before you answer, I will translate the questions into Vietnamese first. Thưa quý vị, câu hỏi của một nhà đầu tư là trong trường hợp nếu như nhà đầu tư này chọn mua một cái căn nhà từ 4 đến 5 phòng ngủ tại những cái cộng đồng mà ông Jeff vừa mới giới thiệu, thì nhà đầu tư sẽ nhận lại bao nhiêu khi mà nhà đầu tư cho thuê cái căn nhà mà nhà đầu tư mua này. So back to you, Jeff. Yeah, okay, so I want to make a disclaimer. Because I work for Lennar, I'm not allowed to give out ROIs, right? Returns on investments. But I can tell you that in the communities that I have shown you, my investors are getting minimum 8% return. Ông Jeff có chia sẻ là cái khoản mà quý vị có thể nhận được tối thiểu sẽ là 8% cái số tiền mà quý vị đã đầu tư. Jeff, can you share with me the 8% you just mentioned is throughout the cycle of the investment, or just per month or per year, or something like that? Phi Hùng có làm với lại ông Jeff được. Hiện tại thì cái mức 8% mà ông Jeff có đề cập là trong cái thời điểm nào, là trong suốt cả cái vòng đời của cái việc chúng ta đầu tư, hay là tính theo tháng, theo năm? Yeah, 8% return on your investment over the year is about what you're looking at. You want to be around 8% for it to make sense for any investment that you're going to do. And that's the problem with the rest of the nation right now, is they're not getting the 8% returns. Now, there's some things that you have to look at. With high interest rates today, the 8% return is going to come a lot for cash investors. And I just want to make that clear right now. As the interest rates start to lower down, probably over the next couple of years, we're looking at people who are investing with mortgages at a 20%, 25% cap rate or whatever, they'll be able to get a higher return on their investment as they refinance their homes. But with all that said, there's a lot of moving parts. You're looking at an 8% return per year on your investment if you buy it right. Ông Jeff có chia sẻ là cái mức 8% mà ông Jeff có trả lời trước đó là mức 8% một năm, và hiện tại thì cái nền kinh tế ở Mỹ nó đang bị suy thoái, nên cái mức 8% này là một cái mức mà rất là cao so với lại các khu vực, các cách đầu tư khác ở Mỹ. Okay, back to you. Then the second question is that what are the advantages when the investor invests in Mirada's community? Câu hỏi của Phi Hùng là của một cái nhà đầu tư tiếp theo. Câu hỏi của một nhà đầu tư tiếp theo là những cái điểm ưu việt nào khi mà đầu tư vào cái cộng đồng Miranda? That's a great question. That is a really good question. So with Mirada, a lot of the draw for people is that Crystal Lagoon, right? So you can go into Mirada, you can buy a townhome at 1,700 square foot for $300,000, $318,000. And people are going to pay a higher rent because they get full access to a resort style living. And that's one of the biggest draws for investors there, is because it's very easy to rent in Mirada. Really easy. High demand. Và cái câu trả lời của ông Jeff là đây là một cái khu vực mà các nhà đầu tư có thể mua một cái căn khoảng 1.700 m² với giá khoảng chỉ 301.000 đô la Mỹ trở lên. Và khi mà mua cái căn nhà ở cái khu vực này thì nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách tối đa đến các tiện ích ở trong khu vực, và những cái tiện ích này thì nó sẽ tương tự như
một cái gọi là resort, và đặc biệt là cái việc cho thuê ở đây rất là dễ dàng. Khu vực này là một cái khu vực mà có cái nhu cầu rất là cao về việc thuê nhà. Và Phi Hùng cũng vừa mới nhận được một cái câu hỏi khác là after the investor choose their house, what are the next steps to complete the procedure to buy a house in Tampa area? Và cái câu hỏi này có nghĩa là khi mà nhà đầu tư đã chọn được cái căn nhà mình ưa thích, thì cái bước tiếp theo nhà đầu tư cần phải làm gì để có thể hoàn thành cái thủ tục mua cái căn nhà này? Well, with Lennar, we make it very easy. It's a very simple process. If you choose a home to purchase, then it's very, very simple. We write an agreement between each other, and we take a deposit, usually 10% of the price of the home. And we finish building it because typically it's under construction. And that will vary depending on the home. And we'll take the rest at title at the end is when the home is completed. And then that's when you close on the rest of the purchase. There's two ways to purchase it: cash, or you can get a foreign national loan. The best way to get a return right now is cash. I mean, that's just the best way to get a good return because of the interest rates being high right now. But it's still possible with a good down payment to get a mortgage on it, and it still give you a rate of return. Và ông Jeff có trả lời là cái việc mà sở hữu một cái căn nhà ở thành phố Tampa nó rất là dễ dàng. Nó sẽ trải qua các bước là đầu tiên là quý nhà đầu tư sẽ cùng ký kết hợp đồng với lại Lennar. Tiếp theo là quý nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt cọc, và thường là khoảng 10% cái giá của cái căn nhà. Và sau khi đặt cọc xong thì bên phía Lennar sẽ tiến hành hoàn thiện cái căn nhà và giao nhà cũng như là giấy chủ quyền cho quý nhà đầu tư. Ông Jeff cũng có chia sẻ hai cái cách mà để chúng ta có thể sở hữu một cái căn nhà. Đầu tiên là chúng ta thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, và thứ hai là chúng ta có thể cho vay, có thể đi vay để thanh toán. Tuy nhiên thì cái cách mà ông Jeff khuyến nghị ở đây để chúng ta có thể nhanh chóng có thể có lời đối với một cái thị trường nhà mà hiện tại đang rất là nóng ở thành phố Tampa, đó chính là chúng ta sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Thì chúng ta sẽ nhận lại rất là dễ dàng để có thể nhận lại cái doanh thu của mình từ cái việc đầu tư này. Thank you, Jeff, for answering the questions. Thưa quý vị, thì hiện tại thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì ông Jeff cũng đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin thú vị liên quan đến cái thị trường nhà ở bên Tampa. Tuy nhiên thì thời gian có hạn, nên là nếu như mà anh chị có bất kỳ cái thắc mắc hoặc là câu hỏi nào thì vui lòng liên hệ US Investment. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi hoặc là thắc mắc nào của anh chị, cũng như là tư vấn cho anh chị về cái chiến lược cũng như là cái việc có thể sở hữu một cái căn nhà ở khu vực thành phố Tampa này. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay, và xin chúc quý anh chị một đêm ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn. Thank you, Jeff, for joining us today. I hope that a lot of investors, they will they when they saw this webinar, they will find a valuable information, and hope that they will choose an ideal homes in Tampa area. Thank you for joining us today. Thank you. I appreciate your time, and I appreciate your audience's time. Thank you for giving it to me. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Xin chào quý vị.